నమస్కారం ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ 9. ఈరోజు మనము శాంసంగ్ జెడ్ ఫోల్డ్ 2 5G ఒక అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసినట్టయితే దీని బ్రాండింగ్ ఎంత ఎక్సలెంట్గా చేశారు చూడండి. అండ్ ప్యాకింగ్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా నీట్గా ఉంది. శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 2 5G డీసెంట్ ప్యాకింగ్, బ్రాండింగ్ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్గా చేశారు. ఇది యూజర్ మాన్యువల్, బుక్లెట్స్ మరియు సిమ్ కార్డ్ హోల్డర్ ఎజెక్టర్. చాలా బ్రహ్మాండమైన ప్యాకింగ్ ఉంది. ఇది బ్యాటరీ ఛార్జర్ కేబుల్. 4500 mAh బ్యాటరీ ఇన్బిల్ట్. కేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యూ. ఎంత అద్భుతంగా తయారు చేశారు చూసారా. వావ్, చాలా మంచి లుక్ ఉంది. ఫోల్డింగ్ పార్ట్ కూడా ఎంత డీసెంట్గా చేశారు. చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. షైనింగ్ కానీ దీని కలర్స్ కానీ. డిస్ప్లే వచ్చేసి 7.6 ఇంచెస్ డిస్ప్లే. ప్రాసెసర్ క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 865+. ర్యామ్ 12 GB. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ Android 10.
స్టోరేజ్ కెపాసిటీ 256 GB ఇన్బిల్ట్. బ్యాటరీ కెపాసిటీ 4500 mAh. ఇది ప్రస్తుతానికి అద్భుతమైన 2 కలర్లు అవైలబుల్ ఉంది, మిస్టిక్ బ్లాక్ అండ్ మిస్టిక్ బ్రౌన్స్. హోల్డ్ చేస్తే చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది, ప్రెస్సింగ్ చేస్తే చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది అండ్ కెమెరా పరంగా చూస్తే రేర్ కెమెరా వచ్చేసి 12 మెగాపిక్సెల్ ప్లస్ 12 మెగాపిక్సెల్ ప్లస్ 12 మెగాపిక్సెల్. ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి 10 మెగాపిక్సెల్ ప్లస్ 10 మెగాపిక్సెల్. ఎడ్జెస్ కూడా చాలా స్మూత్గా ఇచ్చారు, కర్వ్ టైప్లో స్మూత్గా ఎడ్జెస్ కూడా ఎక్కడ కూడా మనకి హర్ట్ అయ్యే విధంగా, క్రాష్ అయ్యే విధంగా ఇలా కూడా చాలా స్మూత్గా ఇచ్చారు. పర్ఫెక్ట్ ఫోల్డింగ్ కూడా. అండ్ క్వాలిటీ, కెమెరా క్వాలిటీ వచ్చేసి, డిస్ప్లే క్వాలిటీ వచ్చేసి చాలా అద్భుతంగా ఉంది. యూ కెన్ సీ ఎంత బ్రహ్మాండంగా డిస్ప్లే కూడా చాలా మంచిగా ఇచ్చారు. వీడియో క్వాలిటీ కూడా చాలా సూపర్బ్గా ఉంది. వీడియో కూడా నేను కొన్ని షూట్ చేసి చూశాను, చూడండి ఎలా ఉంటుంది. దీంట్లో వీడియో క్వాలిటీస్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఎక్సలెంట్ వీడియో క్వాలిటీ. గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళకు కూడా చాలా సులువుగా, చాలా స్క్రీన్ కూడా చాలా వైడ్గా, అండ్ ఈవెన్ జాయ్స్టిక్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి. ఎంత బ్రహ్మాండంగా డిజైన్ చేశారు అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ప్రొఫెషనల్ గేమర్స్ కానీ, ప్రొఫెషనల్ డిజైనర్స్ కానీ, ఆర్టిస్ట్ కానీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. ఎక్సలెంట్గా డిజైన్ చేశారు ఇది. చూడండి, మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎంత నీట్గా, ఈవెన్ వీడియో క్వాలిటీ కూడా చాలా స్మూత్గా వర్క్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసినట్టయితే శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ Z Fold 2 స్మార్ట్ ఫోన్ రీసెంట్గా సెప్టెంబర్ 1, 2020లో లాంచ్ చేశారు. ఈ ఫోన్ వచ్చేసి 7.6 ఇంచ్ టచ్ స్క్రీన్ ప్రైమరీ డిస్ప్లే విత్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ 1768 x 2208 పిక్సెల్స్. వీటి ఫీచర్స్ వచ్చేసి 6.2 ఇంచ్ టచ్ స్క్రీన్ అండ్ సెకండ్ డిస్ప్లే వచ్చేసి 6.2 ఇంచ్ టచ్ స్క్రీన్ విత్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ 816 x 2260 పిక్సెల్స్. ఇది శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ Z Fold 2 is powered by an octa-core Qualcomm Snapdragon 865 Plus processor. అది ఒక 1 crore clocked at 3.09 GHz, 3 crores clocked at 2.4 GHz and 4 crore clocked at 1 GHz. ఇది 12 MB ర్యామ్ ఇన్బిల్ట్ వచ్చేసి 12 MB ర్యామ్ అండ్ బ్యాటరీ వచ్చేసి 4500 MHz బ్యాటరీ. ఇది వచ్చేసి ఇది బ్యాటరీ కూడా మనకి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కూడా బ్రహ్మాండంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కూడా. కెమెరా కన్సర్న్కి వచ్చేస్తే శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ Z Fold 2 వచ్చేసి రేర్ కెమెరా ప్యాకేజ్ 12 మెగాపిక్సెల్ అండ్ విత్ f1.8 aperture and pixels of 1.8 micron. Second camera 12 megapixels with f2.2 aperture and 1.12 micron. And third camera which is 12 megapixels camera with f2.4 aperture. రేర్ కెమెరా వచ్చేసి ఆటో ఫోకస్. రేర్ కెమెరా యాజ్ ఆటో ఫోకస్. అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరాస్ వచ్చేసి 10 మెగాపిక్సెల్స్ కెమెరా విత్ f2.2 అపర్చర్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చి విత్ 1.22 మైక్రాన్. అండ్ సెకండ్ కెమెరా వచ్చేసి 10 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా విత్ f2.2 అపర్చర్ విత్ 1.22 మైక్రాన్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చి ఆండ్రాయిడ్ 10. మెజర్మెంట్స్ పరంగా చూస్తే హైట్ వచ్చేసి 15.9 ఇంటూ విడ్త్ వచ్చేసి 128 ఇంటూ థిక్నెస్ వచ్చేసి 6.9. వెయిట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 280 grams ఉంటుంది, 280 grams అప్రాక్సిమేట్లీ.
అండ్ ప్రస్తుతానికి లాంచ్ చేశారు మిస్టిక్ బ్లాక్ కలర్ అండ్ మిస్టిక్ బ్రౌన్స్ కలర్స్లో త్వరలో లాంచ్ చేశారు. కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్ చూస్తే మనకి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ Z Fold 2 వచ్చేసి వైఫై అండ్ బ్లూటూత్ కనెక్షన్స్, USB కనెక్షన్స్ 3 టైప్ ఇచ్చారు. USB టైప్ వచ్చి టైప్ C సెన్సర్స్ ఆన్ ద ఫోన్ ఇంక్లూడ్ యాక్సిలరోమీటర్ ఇచ్చారు, ambient లైట్ సెన్సర్, బారోమీటర్, కంపాస్, మ్యాగ్నెటోమీటర్, గైరోస్కోప్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సర్ అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్. ఇందులో ఫేస్ అన్లాక్ సిస్టమ్ కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు. దీని లాంచింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 1,49,999 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 1,50,000. You